Dit is een nieuwe video van mijn kanaal. Ik ga een livestream doen vandaag van Tour de France. Ik ga een nieuwe game starten. En ik ga professioneel rijden. Oké. Ik ga mijn team. Door ja. Gaan we team, dream team doen. Deze de twee. Oh, maar dan vind ik die wel mooi hoor. Bijvoorbeeld Best Young Rider. Dan pak ik mijn eerste sponsor. Denk ik dat ik. Ja, hier ga je meer voor de bergen. Ja, ik pak dus. Dat is vind ik ook het mooiste truitje. Ik ga wel de beste bergbeklimmer kopen. Die ik kan kopen. En heel veel boeit me niet echt. Dus ik pak gewoon 2 van 70. Dan vlak boeit me wel. Koop ik. Dan ietsje minder erg. Rustig. Oké, de beste relatie. Ik vind het wel een mooi teampje om mee te beginnen. Oké, we gaan het eerste ritje rijden. Play! Ik ga proberen gewoon een win te halen met een van mijn vlakke rijders. Mijn beste vlakke rijder. Dat is allebei even goed. Heeft het beste sprint. Ik weet niet. Ik pak gewoon Wagner. Hello cycling fans everywhere. For this stage, which is in the form of a circuit, it's a safe bet that the sprinters will do their utmost to cross the line in front on their second visit to Precojo, the end of this flat stage. Ik denk dat ik kan niet meegaan met de, of wel. Ik ga gewoon. Ja, als er iemand een aanval gaat doen om uit het peloton te komen, dan ga ik met mijn andere vlakke rijder voor die punten, dat groen streepje daar. Nee, wacht. Dat groen streepje daar. Naast die 4, je ziet een lijntje met 4. Dan het volgende hoge streepje met de S, daarvoor ga ik met mijn andere teammate ga ik daarvoor demareren. Er is nog niemand gedemareerd. Er gaat sowieso nog iemand. Sowieso gaat er nog iemand uit het peloton willen breken. Ik ga maar Wagner in het peloton blijven. De etappe is ook weer niet zo lang, bijna 86 kilometer. Ja. Hij is weg. Pak ik mijn andere
Dan zeg ik tegen hem dat ik moet aanvallen langs mijn oortje. I'll put in a big acceleration. En nu hoop ik dat hij naar voren gaat komen. Dan gaan we naar hier. No doubt aiming for a Waar sprint is mijn finish. teammate? Vraag mij dit nog steeds af. Kijk waar dat zit. Ik ga even wisselen. Ik ga wel zelf mee demareren. Proberen zelf naar voren te Breakaway komen. threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. A good ruler, he doesn't really have a strong point that would scare opponents. Ietsje sneller gaan. Even sneller spelen, Tom. Maar joh. Nu begin ik al wat voorsprong te krijgen. Ga ik terug naar mijn andere. En zeg ik gewoon dat hij nog een keer moet beginnen spelen. Okay, I'll put in a big En nu acceleration. gaat hij wel ver geraken. He's primarily a teammate ruler, even if he's not too bad on a sprint. En met mijn bergklimmer ga ik voor de bolletjes trui gaan. The first riders are 2 kilometers from the climb. The first climb of the day is Een classified beetje as fourth doorspoelen. category. There will be 1 point that goes towards the mountain standings. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Wacht hoor. The peloton is starting to ride behind him. It looks like he doesn't want yet another rider at the head of the race. Oké, ik ga eens proberen te vallen. Geen crossen, dat is niks hè, jongens. Kom aan. Ik ga bij de andere groep. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. Allez les gars, courage! It doesn't seem to be Yeah, a good but day for him. He's being distanced. Oké. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume Ik energy. nee, This is what ga allows a niet. rider to edge clear at the end of the race. Ik ga gewoon dit doen. Pelotons trouwens. Niet echt zoveel, hè. Ja, nee. Niet echt zoveel voorsprong. His teammates are Dat kan nog wel accelerating. pakken. They're no doubt readying the intermediate sprint. De fuck? Oké, raar.
En nog steeds maar Wagner voor die winnaar. Here's the winner of the intermediate sprint. Nog steeds. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. The final climb of the day will soon be upon us. After this final fourth category climb, there will be 20 kilometers to the finish. Ten kilometers from the finish line. Finish. Stay well positioned to avoid falls. Okay. Ja. Just 5 more kilometers. We are heading Gaan we for a die winnen, mass jongens. sprint. Gaan we die winnen. Ja, helemaal bij de kopgroep hier zo. Ik heb hier gewoon nog wat meer energie. Dan blijf ik hier gewoon goed zetten. Only 3 kilometers left. It's Ja, a kom. bunched peloton that will fight it out for victory. De laatste kilometer moet je altijd gaan sprinten. Oké. Daar halen. That may cost him some time in the overall standing. Dan gaan we die win. Ik denk dat ik dat zelf nog ga winnen, jongens. Last kilometer. You've got to sprint. Dat Holman. Nice win. A few minutes ago, he tops this. Thank you. He is in Thank you. sparkling form, and Huge congratulations for this win, guys. Our chances of victory were virtually nil. This is... Oh, that was nice. Oké, dus we willen voor die groene trui gaan, hè. Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. Je had er nu zien, ik ben echt slecht in tijdritten. Heel slecht zelfs. Ik ben er heel slecht in. Oké, ik zit dus niet bij de favorieten. Ik kan niet met mijn hele trui reizen. Het zou een beetje risicovol zijn, omdat ik niet echt bepaald heel goed ben in tijdrit. Zelf helemaal niet, ben ik heel slecht in tijdrit. Maar goed, ik ga gewoon met de wielrennen spelen waar ik gewoon niet om geef. the last rider to set off in this individual time trial is on the starting ramp. A few more seconds until he goes. Come on, let's give him a big hand. Come on, it's a short time trial. You must hit the right tempo as soon as possible. Oh, ziet er ook wel zo chill uit, dat bankje dat je zo aan hebt. Go! Stick to the tempo! Go! Watch out. Right-hand bend. After the left-hand bend, you will come to a rising false flat. Don't push it too hard. Flat
out now. It's downhill almost to the finish. Save something for the last kilometer, which climbs. The next bend turns left. Go! 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 Only 1 kilometer left. It's a rising fall flat. Come on! It's almost over! Dus hier, ik ben hier echt heel slecht in. Right to the end! Heel slecht zelfs. Hopelijk heb ik nog steeds mijn hele trui. Hopelijk heeft hij het goed We gedaan. can say that he will Ja, climb. ik heb nog steeds de hele trui. Nog steeds de groene trui, dat is ook goed nieuws. We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. Nice. Final stage, guys. The profile is special, weet ik. with one major difficulty that should decide between the climbers. 2, The scenario looks to be simple, and everything should be settled on the final 4, climb. We're top of the 5, general classification, but we've got to be realistic. 7, The upcoming stage shouldn't see us 9. keep the jersey. However, I'm counting on you not to give up without a fight. We don't have what it takes to play a prominent role. Oké. Kijk, dan niet. Ik ga met mijn hele trui. Niet meer voor de hele trui gaan. Ik ga mijn bergbeklimmer de hele trui laten overnemen. Of proberen laten te overnemen. Dat is mijn plan. En dan, je gaat wel zien. Dus kijk, nu ga ik gewoon spinnen met hem. Dan ga ik Good zeggen dat morning, als... ladies and gentlemen. We should witness a one-climb race today. The teams of the favourites should manage affairs up to the foot of the Montagne de Lure, from where the front-runners will fight it out for the stage win. En als ik nu met hem ga spelen... Laat me door. Ik moet bij de breakaway zitten. De vluchters. Dat gaat wel lukken wanneer ze allemaal open gaan. The mountains don't scare him. He's already trying to escape. Dan moeten ze mij doorlaten. Dat ze mij doorlaten. Oké, dank u. He has provisionally taken the yellow jersey from us. It's nothing dramatic. The stage is long. One minute for the breakaway. It's looking good. The first climb is set close to the start. It should allow the baroudeurs to launch the early breakaway. En dan ga ik gewoon met mijn ding rijden. Nu ga ik sprinten. Omdat ik de groene trui wil. Omdat ik de groene trui wil behouden. He's a good puncher. You must keep a close eye on him on short climbs. Sprinten ook wel direct mee naar mij. Oké, nee, daar ga ik wel trager rijden. He's an excellent puncher who also knows how to climb in the mountains. On the other hand, it's better for him that he finishes alone because his capabilities as a sprinter really are limited. Oké, goed te weten. Een beetje kracht oppikken. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. His weak point is the flat. On the other hand, is really effective when the road rises. Oké. Dan ben ik al bij de vluchters. Yep.
allemaal bij de vluchters. He's able to come up trumps on the flat, on short climbs or on mountain passes. But if he's one of two rises at the finish, it's best not to count on him. You are 2 kilometers from the summit. Yep. Watch your opponents. Ja, ik sta achter. Rennen. Waarom gebeurt dat altijd als je doorspoelt? Ik zweer het. Het gebeurt altijd als je doorspoelt. He's the best placed in the overall standings amongst those at the head of the race. He's the best sprinter in the group. Take his wheel if you want to score some points. The breakaway can't widen the gap. Kan je voor de runter gewoon meeblijven? His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. Een beetje doorspoelen. Ik wil gewoon tot deze berg gaan. Laatste nummer 3, de voorlaatste berg. Voorlaatste rood lijntje. Oké. Ik begin. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Oké. The next king of the mountains summit is ranked as a... Jongens. Gewoon even kijken hoe laat dat Only the is. first two riders over the top will score points towards the best climber classification. He launched the mountain sprint. Nee, niet weer hè. Zit ik achter? Ja, ik zit achter. Ik zit achter. De zoveelste keer. Oké. Dat mag ik wel nemen. Want als je naar de map kijkt en je ziet dat lichtkleurig ja, The feed zone straaltje. is in sight for the head of the race. Dat Riders is waar will ik be nieuwe able to pick up drankjes some krijg. nourishment. Waar ik toch nieuwe kracht van kan krijgen. The breakaway is increasing its lead over the yellow jersey, but there's no worry as it contains no big guns for the overall standings. Voilà. Hier bij dit hier ga ik nieuwe drankjes krijgen. En ik heb nieuwe dingen. Ik ga alleen drankjes drinken wanneer we op die laatste keigrote berg zitten. Want ik denk wel dat we met deze voorsprong moeten we het wel halen. Dus kijken waar al ons mannetje staat in het algemeen klassement. 26 seconden. Dat is ook weer niet al te veel, hè. Dus als ze winnen, hebben we wel de hele trui. Kijk, dat we de groene trui sowieso niet kunnen. Maar Jansen van Rensburg heeft hem niet gewonnen. Dus we behouden de groene trui. Nice. En als we nu nog gaan winnen met meer dan 26 seconden voorsprong, hebben we ook nog de hele trui. Dan hebben we weer iets gewonnen. En dan hebben we meer centjes om nieuwe spelers te kopen. Zoals Maika of Alberto Contador. Chris Froome kost nog te duur, hij is nog te duur. Of Poort. Poort van BMC wil ik wel graag. Die kost ook heel erg veel.
hebben nog maar 3 minuten en 54 seconden voorsprong. Het voorsprong is nog... Zou het halen? Ik weet niet. Ik heb nog maar 30 seconden, 1 minuutje voorsprong aan de berg gaan beginnen. De grote bergplaats. Ik ga gewoon een beetje doen. There's not a lot going on. If this was a video game, I'd advance the clock to the last difficulty. Oké. En misschien nou dan ook nog de bootjes traaien. Dus dat is ook wel nice. Hier moesten we alle 3 de traaien hebben. Is listed as a category 4. You are 2 kilometers from the summit. Watch En your nu opponent. sprint. Ik was wel niet kwijt geraakt. He launched the mountain sprint. He goes to the top of the climber standing. Watch out. You'll Je soon kan have no alleen maar more de energy to bootjes. attack. Maar je zou nu niet moeten sprinten, want je kan alleen maar de bootjes traaien en doen. We zitten terug bij de groep. The end of the Nice stage news. is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. He's still got something in the tank. He's putting his foot down in the relays. Je moet ook mee zijn, hè. He launched the mountain sprint. Nu bergaf gaan we kracht krijgen. En dan bij die nummer 3. Net voor die nummer They're 1. riding hard behind. This isn't the moment to relax. Jong mensen met de livestream. Oh, we staan weer 18 seconden, 18 seconden. 13. The riders up front have a 1-minute lead on the favourites group. Zo, zitten we weer terug bij de groep. A Laat het. teammate has just been dropped. Oh nee, dat mag You niet. can't count on him any longer. The leader has buckled. This isn't the time. The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. He's being left behind. It's good news for the overall standings. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. Niet doen. Deur dicht. Nee. Here we are at the foot of the Montagne de Lure, with a little more than 15 kilometers of climbing. The favourites for the general classification will have ample opportunity to gorge each other and attack to create gaps. The climb is ranked as first category. There will therefore be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point for the best climber jersey, and the top for the Montagne de Lure. Oh nee, dat mag niet. Ik heb een idee. The lead rider has 30 seconds on the favourites.
Oké, jongens. Ik ga proberen met dit mannetje te scoren. 13 seconden maar. Dat moet wel lukken, denk ik. He's attacking. You've got to react straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. Go! Another 10 kilometers to retain the jersey. There's an attack. Stay alert. Only 5 kilometers left for the race leaders. Try to manage things so that you don't blow up before the line. He's attacking. You've got to react straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. Ja, nee. Zal niet meer lukken. Nee, het zal niet meer lukken. Allez les gars, courage. The front man will soon be under the red pennant. He should manage a win. The gap is 1 minute between the favourites and the guy in the front. The breakaway is 1 kilometer from the finishing line. Oké. Ik ga het nog proberen. Ik weet niet of dat al lukt of zo. Zo zal het niet lukken, nee. Blank. Zet zien. Blank.
Voilà. Ja, de groene trui nog wel, denk ik. Ik ben niet zeker. Ik nog wel het tof ben, denk ik. Groene trui. He will climb onto the podium. Ja, alleen maar groene trui. Jammer. Heel We erg had no jammer. real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me. Ja, nee. Het zou... Nee. Oeh. Te laat is het? Oké, jongens. Ik vond het heel tof met dit team. Maar nu ga ik gewoon met mijn ander team. Oké. Well done, lad! Congratulations! Ik was wel gewonnen hierop. Dit is wel een beetje beter Hi team. guys, let's start the Nou briefing komt for dat this door. stage. It's a day in the mountains. The finish isn't decided at the top of the climb, but Ja. the route is challenging, Ik ga and it's an gewoon important naar day for Maaike the general classification. de eerste I hope 3 you're in good bergen condition, of because we've got to defend the yellow wat zou ik jersey. doen? Even if defending it remains the Ik denk dat ik... ja, ik ga gewoon... Komt dat door, zeker dat je. Komt dat door is de man. Oké. Ik ga... naar die gates. Hello and welcome to all. On the menu for today's stage, we've got some Pyrenean staples. Tourmalet, Ourquette d'Ancizan, Val-Luron, Azé, Persourde. A route made for climbers and... Wat? En Maaike. Oké, nulpunt. spectacle. Oké, daar ga ik gewoon. The mountains don't scare him. He's already trying to escape. Okay, I'll put in a big acceleration. Go, guys. You've got to keep up the rhythm to defend the yellow jersey. He asked his teammates to up the pace. You've got too many teammates who've broken away, and that can't please him. Contadores terug.
breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. His teammates are riding hard. He must find the situation dangerous with so many riders who've broken away. 1 minute for the breakaway. It's looking good. The counter-attacking group can't be allowed to merge. Otherwise, there'll be too many of you and the peloton will continue to ride hard. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Like you. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb. But he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. If he wants to take points for the polka dot jersey, he must break away. Ja, nee, ik zal niet voor de groene trui gaan. Ik ga met de Maika. Ik ga wisselen naar een andere Yates. Ik ga zeggen tegen Maika dat hij mag gaan demareren. En ik ga met die bos. Dus waarom gaan we anders toch niet doorlaten? Precies zo. I reckon we've got too many guys who've broken away. He doesn't want to get caught out, and his teammates will surely ride us down. Punten pakken. Voor de Breakaway threatens the bolletjes. overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. Here's the winner of the intermediate sprint. Rafał Majka is a pure climber. His 3 stage victories and 2 polka dot jerseys gained on the Tour de France make him a rider to be watched as soon as the road starts to rise. You're the biggest threat to the yellow jersey at the front of the race. Ik ga niet voor de hele trui gaan. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. He's the highest placed of the climbers in the breakaway. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. There's not a lot going on. If this was a video game, I'd advance the clock to the last difficulty. The Tourmalet is classified all category and earns 25 points towards the polka dot jersey for the first rider on top. 2 more kilometers of climbing for the head of the lead. You are 2 Die Navarro kilometers hier from the zo, summit. die Watch your kopman opponent. van Koffiedis, waar die minuut in de kant duwt, die is echt gewoon bij elke vluchtersgroep, dat is gewoon niet normaal. Elke etappe naar bergen zit hij bij mij. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. The first part of the descent is technical. Riders must stay focused to avoid errors of trajectory.
Het is echt heel stil dit. Well done. Ja, helemaal naar The last beneden. climb. It prevents our competitors from stealing too many points. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. The front of the Ja, weer race is omhoog. into a particularly challenging kilometre, with certain stretches around 13%. The first 6 riders at the top will pocket the points towards the polka dot jersey. There will be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point to be gained. A teammate has punctured. That's bad luck. Ja, alles loopt goed. Goed gesmeerd. Nu gaan we Well helemaal naar done. You beneden. took the last climb. It prevents krijgen our we weer competitors kracht. from stealing too many points. The front runners begin the Col de Val-Louron-Azé climb. More than 10 kilometers of effort. Ja, het peloton begint al terug te komen. Dat is goed voor mijn hele trui. Heel goed. We've taken control of the provisional overall standings with a new rider. The first rider to the top will score 10 more points towards the climber standings. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up. Oh my, livestream. Livestream allemaal. Maar niet zoveel leuk toe. Mama. The race is on to the Col de Persoud, the last climb of the day. Haha, They're riding hard behind. tof This liedje. isn't the moment to relax. Niet echt. Being the last climb of the day, the Col de Persoud doubles the points for the mountain standings. There will be 20, 16, 12, 8, 4 and 2 points to be gleaned at the top. We zijn volledig weg, jongens. Dit kan onze etappewin zijn met Maika. Dit kan onze etappewin zijn. Well done. You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points.
Oké, dat is een slechte bocht. Oké, ja, ik heb 40 seconden voorsprong. Oh my god. Oké, nu moet mijn Contador. This is the moment. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. Ja, ik ben er vandoor hoor. Only 5 kilometers left for the race leaders. We shall witness a solo victory. The peloton is riding hard. Stay well placed. The breakaway is 1 kilometer from the finishing line. Acceleration at the front of the peloton. No falling asleep. Oh yeah. Okay,开车那了。Ik ben terug. Ladies and gentlemen, applaud him loudly. Here is the winner of the Dole Station des Roues stage. We can say that everything is going well for him at the moment. Here's the yellow jersey. Alberto. He's amongst the leading riders this year. Here's the polka dot jersey of this Tour de France. He will climb onto the podium. Yates. Well done, lads. Congratulations to you. We were the pre-race favourites, and you lived up to the role with brio.
Oké, ben terug. Nogmaals. Hi guys, let's start the briefing Oh, for dat this hier stage. is voor It'll be a Contador. very demanding day Dit is for voor everyone. Contador. Several mountain passes and a summit finish await you. This is a key stage for the general classification. I hope you're in good condition, because we've got to defend the yellow jersey. Even if defending it remains the priority, we can also consider the stage win if the Baroudeurs don't get too much of a lead. Have a good day, guys. Come on, we're aiming for victory. Oké. Dus we doen nu de Antoine. Kali. Nee. Nee, deze dus. Oké. Ja, test. Oké. Dit wordt de laatste etappe, jongens. Oké. Dan moeten we hier wel bij de vlogjes mogen zitten. For this start in Spain, Ja. there will be no observation round. Hier gaan we bij de The vluchters race begins zitten. immediately at the foot of a 13-kilometer Dus climb. proberen bij de vluchters With te a zitten. finish in Dus dat is Sagan Andorra, naast we mij. have a dramatic route on offer for this Pyrenean stage. Dat is Sagan. Acceleration at the head of the peloton. I reckon it's walled up behind. Nobody seems to want to launch the chase. He should get his teammates to ride hard behind you. It might be a little too early to attack, unless you mean to toughen up the race. Michael ook mee laten sprinten. Okay, I'll put in a big acceleration. The Port de la Bonaiga already stands in the way of the riders. With a climb of more than 13 Ga meer kilometers, afstand nemen. there's a real chance to turn this crew from the word go.
30 seconds lead. There's plenty of damage at the back of the peloton. It will be a long day in the saddle for those who fall behind. It's looking good. You've got over a minute's lead on the peloton. It looks like you're going it alone. Good luck. A teammate is beginning to lose touch. Allez, plus vite. Allez, tu peux y arriver. Allez, vas-y. Vas-y, maillot jaune. Vas-y, ánimo, vamos. Eso es, venga, campeón. Allez, allez. Eso es, venga, campeón. Allez, 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 les gars, courage. Bravo, les gars. Vas-y, soy jaune. For the moment, any breakaway has drawn the blank. Rafał Majka is a pure climber. His 3 stage victories and 2 polka dot jerseys gained on the Tour de France make him a rider to be watched as soon as the road starts to rise. He's a luxury teammate. He'll do his utmost to help his leader. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. The yellow jersey changes shoulders, but it stays with the team. Venga, campeón, vamos, vamos. Venga, eso es, dale. Vamos, vamos, vamos. Allez, on y va, on y va. Allez, on y va. Eso es. Vamos, aguanta, fuerte. Ouais, allez. Oui, Majka, il est là, Majka. Sí, señor, venga. Allez, on attaque, allez, on bouge. Venga. Allez, fond. You're 2 kilometers from the summit. Go on, another push. Eso es, aprieta. Vamos.
on continue. Het gebeurt niks voor een peloton. En ik krijg constant meer minuten voorsprong op het peloton. Ook al rijd ik echt heel erg traag hoor. Excellent. You increase your lead on the overall climber standings. Attack at the head of the peloton. You should perhaps be waiting for the group behind. It will be easier if there are several of you. We've got enough of a points lead for the polka dot jersey. There's no way we can lose it today. Keep it up. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. Okay. Gewoon domste. Ja. Dat is wel heel legendarisch moment. Als je het langs die we beklimmen, zou het eigenlijk echt wel nog saai zijn. Zou tof zijn. Dus, het zou een keer iets anders zijn. Dus dat is wel waar. Oh, 90 graden bocht. Ja, aanrijden. Dan staan er hier ook al geen mensen. Dat is die. Nee. Ga ik proberen te vallen. Ik weet niet waarom ik nou zo grappig. Ik val. Kan je niet meer vallen of zo. Nee, echt zo. Nee, ik kan niet meer vallen met het spel.
Kun je gewoon helemaal doorspoelen tot de laatste berg. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. His qualities as a ruler are exceptional. You mustn't give a meter's lead, especially as he takes short climbs in his stride and has no interest in waiting for the sprint, given his lack of pace. Here's the winner of the intermediate sprint. Oké, dus mijn rare brief. The front of the race begins the ascent of the Die Col del altijd iets die Canto, wordt wanneer het die 19 wordt gaat kilometers at an Fortnite. average of 5.4%. It's your teammate who's the most dangerous for the overall standings in the breakaway. La la la. Yes, there's not a lot going on. After the summit, the riders begin a long descent. It will offer little respite, as the slope isn't steep enough to not pedal. The front of the race is 2 kilometers from the summit. He launched the mountain sprint. Venga, campeón, vamos, vamos. Excellent. You increase your lead on the overall climber standing. The gap with the yellow jersey is melting away. The escapees will have difficulties going all the way. At the front of the race, it's time to pick up something to eat. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. His team is riding for the overall standings. The front of the race will struggle to widen the gap. The front of the race is 2 kilometers from the summit. The first rider to the top of the climb will pocket 5 points towards the mountain standings. The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Oh, come on. Ik wil de... Only the win. first 4 riders to the top will score points in the mountain standings. Keep going! The lead rider has 30 seconds on the favourites. 30 seconds between the breakaway and the yellow jersey. The peloton is riding hard. Stay well placed. Go, guys. You've got to keep up the rhythm to defend the yellow jersey. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Oké.
bij 1 kilometer en 3 ga ik beginnen sprinten. En dan ben ik normaal weg van het peloton. Kan ik alleen aan de berg beginnen. Dan zou het misschien kunnen. Het zou kunnen lukken. Om alleen de top te bereiken van de finish op de berg. Dus op 1,3 ga ik beginnen sprinten. Onthoud dat, Jeroen. Onthoud dat. We need to score points for the polka dot jersey. It's essential if we want to strengthen our position as leader. Oké, nee. Vamos, Alberto. He's being left behind. It's good news for the overall standing. Well done! You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. Former Tour winner Alberto Contador is one of the best climbers in the world. Watch out for his accelerations in the mountains. The final ascent is on for the front of the race. A little over 10 kilometres at an average of 7.2%. Go! Another 10 kilometers to retain the jersey. Hier. Dit is echt grappig. Als je die bocht. Oh, de zeepjes gaan best voorbij, hè? Kwiatko zo. Oh, dat doe ik zo. There's an attack. Stay alert. Attack? Attack! We've got to react straight away. The chase is ours. Acceleration at the front of the peloton. No falling asleep. Weer al, man. Die gasten willen gewoon met mijn kracht helemaal ophatten. Hoe ben ik niet aan blijven? Die gasten is kei gevaarlijk voor mijn klassement.
al mijn kracht terug. Nou, moeilijk. Ja, het peloton weer. There's an attack at the head of the peloton. Weer al. Quintana, alweer. Nee, 3 keer. Die gast is uit de hak. Only 5 kilometers left for the race leaders. Only 5 kilometers left. Go, again! Maar echt waar, Quintana, ik zweer het. Watch out, there's an attack. Ik ben hem echt te haten, hè. The mountain jersey points are doubled for the summit finish. Okay, I'll follow any attack. Serieus, nog een? We've got to react. He's Zweer dangerous. het, hè. Deze gast is vroom. Ik ben soms echt vervelend. He's being left behind. It's good news for the overall standings. Courage les gars. Venga, ánimo. The leading men will soon be under the red pennant. Who will come out on top today? Yep. It is the red pennant. 1 more kilometer of effort. Oh my god. Wat een close run. Oh joh. My god. Dat is echt spannend. Dat is te spannend voor woorden. Oh joh. Nee, echt waar. Dat is echt. Zijn Contador wel behoorlijk moe gemaakt, hè. Wat een win. Oh joh. Ladies and gentlemen, he's amongst the... Well Oké done, lad. jongens, ik vond het een hele Congratulations leuke to you. livestream. We were the pre-race favourites. Maar ik moest stoppen, dus. Ciao.